Camarero grosero y niega a servir a un hombre autista, pero no sabía quién era el padre del hombre. Era una noche tranquila en el elegante restaurante en La Rosa Dorada, conocido por su ambiente sofisticado y su exquisita gastronomía. Las luces cálidas iluminaban las mesas impecablemente preparadas, con copas de cristal brillando bajo los candelabros. Entre los clientes habituales, había empresarios exitosos, parejas celebrando aniversarios y grupos disfrutando de cenas exclusivas. Entre ellos, un joven llamado Diego entró al restaurante acompañado por su ciudadano, Andrés. Diego, un hombre joven con autismo, lavaba un traje sencillo pero elegante. Sus ojos brillaban con curiosidad mientras observaba el lugar, aunque se notaba que se sentía un poco incómodo con el bullicio. Andrés, quien lo acompañaba con paciencia, lo guiaba hacia una mesa cercana. Diego, ¿quieres sentarte aquí? Preguntó Andrés con amabilidad, señalando una mesa cerca de la ventana. Diego asintió, pero no dijo nada. Estaba absorto en las luces y los reflejos del cristal. Andrés lo ayudó a sentarse y pidió un menú al camarero que estaba cerca. El camarero, un hombre llamado Julián, se acercó con air altivo. Era conocido entre sus compañeros por su actitud arrogante, especialmente hacia quienes consideraba inferiores. Julián miró a Diego con una mezcla de desdén y curiosidad, notando su comportamiento peculiar. ¿Qué desean ordenar? Preguntó Julián, pero su tono era seco y distante. Andrés, percibiendo la actitud, mantuvo la calma y sonrió. Primero nos gastaría algo de agua por favor. También necesitaremos unos minutos para revisar el menú. Julián asintió, pero su mirada seguía fija en Diego, como si estuviera evaluándolo. Antes de irse, murmuró algo en voz baja, lo suficientemente alto para que Andrés lo escuchara. No sabía que debíamos entrar a cualquiera aquí. Andrés lo miró, sorprendido por el comentario, pero decidió no reaccionar en ese momento. Su prioridad era asegurarse de que Diego estuviera cómodo y disfrutar de la experiencia. Diego, ajeno al comentario del camarero, comenzó a señalar algunos elementos del menú que le llamaban la atención. Sus movimientos eran un poco bruscos, y su voz cuando finalmente habló, era más alta de lo normal. Quiero esto. Dijo señalando un plato de pasta con entusiasmo. Andrés sonrió intentando mantener el ambiente ligero. Muy bien Diego. Vamos a pedir eso. Cuando Julián regresó con el agua, Andrés comenzó a hacer el pedido. Sin embargo, Julián no podía evitar rotar los ojos cada vez que Diego hablaba o hacía un movimiento repentino. Finalmente, mientras Andrés pedía el plato de pasta, Julián interrumpió. ¿Estás seguro de que quiere eso? Preguntó con un tono sarcástico. Y es un plato un poco complicado. No sé si él puede disfrutarlo como debería. Andrés levantó la vista, claramente molesto. Si estamos seguros. Diego quiere probarlo. Julián suspiró y escribió el pedido en su libreta con evidente desgana, pero no sin murmurar algo más para sí mismo. Esto va a ser un desastre. A medida que pasaban los minutos, la actitud de Julián no mejoraba. Cuando trayó el plato de Diego, lo dejó caer con torpeza sobre la mesa, derramando un poco de la salsa sobre el mantel. No se disculpó, en cambio hizo un comentario innecesario. Tal vez debería haber pedido algo más simple. Diego, confundido por el tono y la actitud del camarero, miró a Andrés buscando apoyo. Andrés respiró profundamente, tratando de no perder la calma. Mira Diego, no te preocupes por eso. Solo disfruta tu comida, dijo Andrés, dándole una sonrisa tranquilizadora. Diego asintió, pero era evidente que el comportamiento de Julián lo había afectado. Mientras intentaba comer, algunos otros clientes comenzaron a mirar en su dirección, murmurando entre ellos. Julián, al notar la atención, pareció disfrutar del espectáculo. Parece que algunos clientes no entienden el concepto de etiqueta, dijo Julián en voz lo suficientemente alta para que varias mesas lo escucharan. Andrés ya no pudo contenerse. Se levantó de su silla y llamó al camarero. ¿Podemos hablar un momento? Dijo con un tono firme.
Julian se acercó con una sonrisa falsa. Por supuesto. ¿Hay algún problema? Andrés lo miró directamente a los ojos. El problema es su actitud. Diego tiene todo el derecho de estar aquí y disfrutar de su comida sin ser juzgado y tratado de manera irrespetuosa. Su comportamiento es inaceptable. Julian levantó las manos en un gesto de falsa inocencia. No sé de qué está hablando. Solo hago mi trabajo. No, no lo hace, respondió Andrés manteniendo la calma pero con firmeza. Un verdadero profesional trata a todos los clientes con respeto. Julian, en lugar de disculparse, decidió escalar la situación. Tal vez este no sea el lugar adecuado para personas como él. Podría sentirse más cómodo en otro tipo de establecimiento. El comentario fue la gota que calmó el vaso. Andrés estaba a punto de responder cuando, de repente, una voz firme interrumpió la conversación. ¿Qué está pasando aquí? Todos se giraron hacia la entrada del restaurante. Un hombre de porte elegante y mirada autoritaria se acercaba. Vestía un traje perfectamente ajustado y caminaba con la confianza de alguien acostumbrado a ser escuchado. Era evidente que era alguien importante. Andrés lo reconoció de inmediato y dejó escapar un suspiro de alivio. Era Héctor, el padre de Diego, quien había llegado antes de lo esperado. Julian, sin saber quién era, mantuvo su actitud arrogante. Solo estaba tratando de manejar una situación peculiar. Héctor lo miró con una ceja levantada. ¿Peculiar? Expliquís. Antes de que Julian pudiera responder, Andrés tomó la palabra. Héctor es bueno verte. Ha habido algunos problemas con el trato hacia Diego. Este camarero ha sido irrespetuoso y discriminatorio. Héctor dirigió su atención hacia Julian. Suya confianza parecía desmoronarse poco a poco al darse cuenta de que este hombre no era alguien a quien pudiera intimidar fácilmente. ¿Y es esto cierto? Preguntó Héctor, con una voz que dejaba claro que no toleraría excusas. Julian intentó defenderse. Yo solo quería asegurarme de que todos los clientes estuvieran cómodos. No creo que alguien como él encaje aquí. Héctor permaneció en silencio por un momento, pero su mirada era penetrante. Luego habló, con una calma que era más intimidante que cualquier grito. Déjeme aclarar algo. Ese joven que usted desprecia es mi hijo. Y si hay alguien que no encaja aquí no es él. Diego, que había estado observando la escena con una mezcla de confusión y curiosidad, se levantó de su silla y caminó hacia su padre. Héctor le puso una mano en el hombro, mirándolo con orgullo. Diego es una de las personas más inteligentes y bondadosas que conozco. Y merece ser tratado con el mismo respeto que cualquier otra persona en este lugar, continuó Héctor, sin apartar la mirada de Julian. El camarero, ahora visiblemente incómodo, no sabía qué decir. Los otros clientes, que habían estado observando en silencio, comenzaron a murmurar entre ellos, muchos de ellos claramente avergonzados por no haber intervenido antes. El silencio en el restaurante era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Todos los presentes miraban a Héctor, quien ahora se mantenía firme junto a su hijo Diego. Julian, el camarero, intentó recuperar algo de compostura, pero su actitud arrogante ya había sido completamente desmantelada. Señor, creo que hay un malentendido, dijo Julian tartamudeando mientras miraba a Héctor. Yo no intentaba faltarle el respeto a nadie. Solo quería mantener el estándar del restaurante. Héctor entrecerró los ojos, evaluando cada palabra del camarero. Su tono seguía siendo cómodo, pero su mirada era tan afilada como una navaja. ¿Estándar? Repitió Héctor con un toque de incredulidad en su voz. Dígame, ¿desde cuando la amabilidad y el respeto dejaron de ser parte de los estándares de este lugar? Julian abrió la boca para responder, pero no logró articular nada coherente. Los demás comensales, que al principio habían permanecido en silencio, ahora comenzaban a murmurar entre ellos. Algunos asintieron en aprobación hacia las palabras de Héctor. Otros miraban a Julian con desdén, como si finalmente hubieran tomado conciencia de lo que estaba ocurriendo. Andrés, que había permanecido en segundo plano desde que Héctor intervino, se acercó a Diego y le puso una mano en el hombro.
El joven todavía parecía nervioso, pero la presencia de su padre claramente lo reconfortaba. Héctor al notar esto, bajo la voz y así dirigió a su hijo. Diego, hijo, todo está bien. Estoy aquí contigo. Diego asintió lentamente y comenzó a relajarse. Su mirada, que antes estaba llena de incertidumbre, ahora mostraba un destello de confianza. Héctor lo abrazó brevemente antes de volverse nuevamente hacia Julián. Voy a explicar algo que parece no entender. Dijo Héctor mirando al camarero directamente a los ojos. Mi hijo tiene autismo. Quizás no interactúa como usted espera, pero eso no le da derecho a tratarlo como alguien inferior. Cada persona merece ser tratada con dignidad, y usted no es la excepción. En ese momento, el gerente del restaurante, un hombre mayor llamado Felipe, llegó apresuradamente al lugar. Parecía haber sido alertado por el revuelo y así notaba preocupado. ¿Qué está ocurriendo aquí? Preguntó Felipe mirando a Héctor y luego a Julián, que ahora parecía pálido como una joya. Héctor no perdió tiempo en explicar. Lo que está ocurriendo es que su camarero ha tratado a mi hijo de manera irrespetuosa y discriminatoria. Me gustaría saber si este tipo de comportamiento refleja los valores de su establecimiento. Felipe abrió los ojos con sorpresa y giró hacia Julián, quien bajó la cabeza, evitando el contacto visual. Julián, ¿es cierto lo que está diciendo este cliente? Preguntó el gerente, su tono serioso. Julián intentó defenderse una vez más. Yo. No era mi intención ser irrespetuoso. Simplemente pensé que. Felipe lo interrumpió levantando una mano. No quiero excusas. Este es un restaurante que se enorgullece de su servicio al cliente, y lo que estoy escuchando ahora mismo no tiene lugar aquí. Héctor cruzó los brazos, esperando a que Felipe tomara una decisión. El gerente respiró profundamente y luego así volvió hacia Héctor. Señor, lamento profundamente lo que ha sucedido. Por favor, acepte mis disculpas en nombre del restaurante. Me aseguro de que este asunto se maneja adecuadamente. Mientras Felipe hablaba, Julián comenzó a retroceder lentamente, como si quisiera desaparecer. Sin embargo, antes de que pudiera escabullirse, Héctor lo detuvo con un gesto. Todavía no he terminado con usted, dijo Héctor con una voz que, aunque no era fuerte, tenía una autoridad innegable. Julián se congeló en su lugar, claramente incómodo. Quiero que entienda algo, continuó Héctor, su tono ahora más firme. Las palabras tienen poder. Su actitud y sus comentarios hacia mi hijo no solo le faltarán el respeto, sino que también lo hicieron sentir menos que humano. Eso no es algo que pueda tomarse la ligera. El camarero asintió lentamente, incapaz de mirar a Héctor a los ojos. Quiero que se disculpe con mi hijo, dijo Héctor finalmente. No conmigo ni con el gerente, sino con Diego. Julián levantó la mirada, sorprendido por la petición. Por un momento pareció vacilar, pero la mirada de Héctor no dejó espacio para la negociación. Lentamente, el camarero se acercó a Diego, que estaba sentado junto a Andrés. Lo siento, dijo Julián con un tono apenas audible. Andrés intervino. Diego, ¿quieres escuchar lo que tiene que decir el camarero? Diego miró a Andrés y luego a Julián. Asintió timidamente. Julián respiró profundamente y, esta vez, habló con más sinceridad. Lo siento mucho, Diego. No debí haber tratado de esa manera. Fue irrespetuoso y estoy avergonzado por mi comportamiento. Diego miró al camarero durante un largo momento antes de decir algo que sorprendió a todos en el restaurante. ¿Está bien? Pero no lo hagas de nuevo. No es bueno hacer sentir mal a la gente. La simplicidad y sinceridad de las palabras de Diego dejaron a todos sin aliento. Algunos de los comensales incluso aplaudieron suavemente, conmovidos por la respuesta del joven. Héctor sonrió con orgullo mientras miraba a su hijo. Se volvió hacia Felipe, el gerente, quien todavía parecía estar procesando lo ocurrido. Felipe, lo agradezco que haya intervenido, pero creo que esto no es solo un problema de un camarero. Es un recordatorio de que todos podemos hacer más para fomentar la empatía y la comprensión, especialmente hacia las personas que enfrentan desafíos diferentes.
Felipe Asensio Salament. Tien toda la razón, señor. Tomare medidas para asegurarme de que todo mi personal reciba capacitación sobre cómo tratar a los clientes con respeto, sin importar sus circunstancias. Héctor extendió una mano hacia Felipe. Gracias. Eso es todo lo que pido. El resto de la cena transcurrió sin incidents. Felipe personalmente se aseguró de que Diego y Andrés fueron atendidos de manera impecable, e incluso les ofreció un póster de cortesía. Diego, que ahora parecía mucho más relajado, disfrutó cada momento. Mientras salían del restaurante, Héctor puso una mano en el hombro de su hijo. Estoy orgulloso de ti, Diego. Lo manjaste muy bien. Diego sonrió tímidamente. Gracias, papá. Me gusta cuando las personas son amables. Héctor Asensio, emocionado por la sabiduría simple pero profunda de su hijo. Al día siguiente, la historia del incidente comenzó a circular en las redes sociales. Un comensal que había presenciado todo decidió compartir lo ocurrido, destacando la valencia de Diego y la firmeza de Héctor al defenderlo. La publicación se volvió viral rápidamente, generando miles de comentarios de apoyo. Muchas personas elogiaron a Héctor por su intervención y a Diego por su forma de perdonar. Pero también hubo un llamado colectivo para reflexionar sobre cómo la sociedad trata a las personas con discapacidades. La historia se convirtió en un catalizador para una conversación más amplia sobre la empatía y la inclusión. Días después del incidente en la Rosa Dorada, la historia de Diego y su padre Héctor continuó circulando en las redes sociales. Artículos, publications y comentarios inundaban el Internet, convirtiendo el acto de valencia y dignidad de Diego en un símbolo de empatía y respeto hacia las personas con discapacidades. Los medios de comunicación comenzaron a interesarse en la historia, y pronto Héctor recibió varias solicitudes para entrevistas. Al principio, Héctor dudó en aceptar. No le gustaba la idea de exponer a su hijo al escrutinio público, pero tras pensarlo, se dio cuenta de que esta era una oportunidad para crear conciencia sobre el trato hacia personas con necesidades especiales. Más allá de lo que ocurrió en el restaurante, esta podía ser una plataforma para iniciar un cambio positivo en la sociedad. Diego, ¿qué piensas si hacemos una entrevista para hablar sobre lo que pasó? Le preguntó Héctor una tarde mientras pasaban por un parque cercano. Diego, que caminaba tranquilamente a su lado, levantó la mirada. ¿Van a ser amables? Héctor sonrió ante la inocencia de su hijo. Sí, hijo. Lo hermoso solo es las personas son amables. Diego Asensio, aceptando la idea, aunque no del todo consciente del impacto que tendría su historia. La primera entrevista fue con un programa de televisión local. Héctor y Diego se sentaron en un estudio iluminado, frente a una presentadora que los recibió con calidez. Héctor, Diego, gracias por estar aquí. Su historia ha tocado el corazón de muchas personas. ¿Qué los motivó a compartirla? Preguntó la presentadora mirando a ambos con una sonrisa. Héctor tomó la palabra. Creo que es importante que las personas entiendan que todos merecemos respeto, sin importar nuestras diferencias. Lo que ocurrió en el restaurante no fue solo un incidente aislado. Es un reflejo de los prejuicios que aún existen en nuestra sociedad. Quiero que esta historia inspire a otros a ser más empáticos y conscientes de cómo tratamos a los demás. La presentadora Asensio y luego se dirigió a Diego. Diego, ¿cómo te sentiste ese día en el restaurante? Diego pensó por un momento antes de responder. Me sentí triste. Pero luego cuando mi papá llegó me sentí mejor. Su respuesta simple pero honesta conmovió a todos en el estudio. Los comentarios en las redes sociales tras la emisión del programa reflejaron el impacto de sus palabras. Muchas personas compartieron sus propias historias de luchas similares, agradeciendo a Héctor y Diego por darles una voz. Mientras tanto, en el restaurante La Rosa Dorada, las cosas también estaban cambiando. Felipe, el gerente, tomó en serio su compromiso de mejorar la capacitación de su personal. Contrató a expertos en inclusión y respeto para impartir talleres a los empleados. Julian, el camarero cuyo comportamiento había desencadenado el incidente, fue uno de los primeros en asistir. Al principio Julian se mostró reacio.
Su orgullo lo impedia aceptar que había actuado mal. Sin embargo, a medida que avanzaban las seasons, comenzó a entender el impacto de sus acciones. Durante uno de los talleres, un padre de un niño con autismo compartió su experiencia. Lo más difícil no es la discapacidad de mi hijo, dijo el hombre con lágrimas en los ojos. Lo más difícil es como la gente lo trata. Cada mirada, cada comentario, es como una herida para él y para nosotros como familia. Las palabras del hombre resonaron profundamente en Julián. Por primera vez, comenzó a reflexionar sobre cómo su comportamiento en el restaurante podría haber afectado no solo a Diego, sino también a Andrés y Héctor. Decidió que, en lugar de aferrarse a su orgullo, haría un esfuerzo por cambiar. Mientras tanto, Héctor y Diego continuaban recibiendo invitaciones para hablar en eventos y programas. Un día, Héctor fue contactado por una organización nacional que trabajaba para promover la inclusión de personas con discapacidades en el ámbito laboral y social. Querían que Héctor fuera el orador principal en su próxima conferencia. Héctor aceptó la invitación, pero insistió en que Diego también tuviera un papel en el evento. Aunque Diego no era un orador natural, Héctor sabía que su presencia y sus palabras podían tener un impacto significativo. En la conferencia, Héctor dio un discurso apasionado sobre la importancia de la inclusión y la empatía. Habló sobre cómo su experiencia como padre de un hijo con autismo le había enseñado a ver el mundo de una manera diferente. Diego me ha mostrado que las diferencias no son debilidades, sino fortalezas. Él tiene una manera única de ver el mundo, y creo que todos podemos aprender algo de eso. Luego invitó a Diego al escenario. Aunque inicialmente nervioso, Diego tomó el micrófono y miró al público con una sonrisa tímida. Hola, soy Diego. Solo quiero decir que todos deben ser amables. Y es mejor cuando las personas son amables. El público aplaudió de pie, emocionado por la simplicidad y la verdad de sus palabras. Y esa noche, Héctor y Diego recibieron innumerables mensajes de agradecimiento y apoyo. La conferencia marcó un punto de inflexión en la vida de Héctor y Diego. Inspirados por la respuesta positiva, decidieron crear una fundación para promover la inclusión y el respeto hacia las personas con discapacidades. Llamaron a la fundación Somos Iguales, un nombre que representaba su creencia de que todos merecen ser tratados con igualdad y dignidad. La fundación comenzó con actividades locales, como talleres educativos y campañas de sensibilización en escuelas y empresas. Pero pronto, el impacto de Somos Iguales comenzó a expandirse a nivel nacional. Muchas personas inspiradas por la historia de Diego, se ofrecieron como voluntarios para apoyar la causa. Mientras tanto, Julián el Camarero tomó una decisión importante. Después de completar los talleres en el restaurante, se ofreció como voluntario para trabajar con la fundación de Héctor. Quería demostrar que había aprendido de sus errores y que estaba comprometido a hacer las cosas bien. Cuando Julián se presentó en la oficina de Somos Iguales, Héctor se sorprendió al verlo. Aunque al principio dudó, decidió darle una oportunidad. Estoy aquí porque quiero enmendar mis errores, dijo Julián con sinceridad. Sé que no puedo cambiar lo que hice, pero quiero hacer algo positivo aparte de eso. Héctor lo miró por un momento antes de responder. Todos merecemos una segunda oportunidad, Julián. Pero recuerda, esto no es solo por ti, es por las personas que necesitas ayudar. Julián se involucró profundamente en el trabajo de la fundación. Ayudó a organizar eventos, participó en talleres y, con el tiempo, se convirtió en un defensor apasionado de la inclusión. Aunque no podía deshacer el daño que había causado, su compromiso con la causa comenzó a sanar las heridas. Por su parte, Diego floreció en su papel dentro de la fundación. Aunque a menudo prefería mantenerse detrás de escena, su presencia y su historia inspiraron a todos los que lo conocieron. Para Héctor ver a su hijo crecer en confianza y felicidad era el mayor logro de todos. La historia de Héctor, Diego y Julián no solo transformó sus propias vidas, sino que también impactó a miles de personas en todo el país.
A través de su fundación, lograron crear un movimiento que fomentaba la empatia, el respeto y la inclusión. Mientras reflexionaba sobre todo lo que habían logrado, Héctor supo que aún había mucho por hacer. Pero también sabía que, con Diego a su lado, estaban listos para enfrentar cualquier desafío. A medida que la fundación Somos Iguales crecía, también lo hacía su impacto. Cada semana, nuevas historias de personas transformadas por los programas de la fundación llegaban a los oídos de Héctor y Diego. Escuelas que habían implementado programas de inclusión, empresas que comenzaban a contratar personas con discapacidades y familias que encontraban esperanza en las iniciativas impulsadas por la fundación. Diego, quien al principio se mostraba tímido respecto a su participación, comenzó a sentirse más seguro y activo en su rol. Un día, mientras revisaban las actividades de la fundación en su oficina, Héctor recibió una llamada inesperada. Era un representante de una influyente organización internacional que reconoce iniciativas ejemplares a nivel global. Señor Héctor, hemos seguido el trabajo de su fundación y creemos que usted y su hijo han creado algo realmente inspirador. Queremos nominar a Somos Iguales para nuestro premio anual de impacto global. Héctor se quedó en silencio por un momento, procesando la magnitud de la invitación. Aunque sabía que el reconocimiento sería valioso para la fundación, también pensó en cómo esto afectaría a Diego. Estoy honrado por su interés, respondió Héctor finalmente, pero necesito consultarlo con mi hijo antes de aceptar. La fundación no existiría sin él. El representante entendió y le dio tiempo para considerar la oferta. Y esa noche, mientras cenaban en casa, Héctor lo explicó a Diego sobre la nominación y lo que significaba. Hijo, si aceptamos esto, habrá mucha atención sobre nosotros y sobre la fundación. Quiero saber cómo te sientes al respecto, dijo Héctor observando a Diego con paciencia. Diego frunció el seno mientras pensaba. A pesar de su crecimiento en confianza, todavía lo incomodaba estar en el centro de atención. Pero luego miró a su padre y recordó todo lo que habían logrado juntos. ¿Ayudar a más personas? Preguntó Diego con seriedad. Héctor asintió. Sí, podría ayudar a que más personas conozcan nuestra causa y a que más familias reciban el apoyo que necesitan. Diego sonrió ligeramente. Entonces está bien. Con esa respuesta, Héctor confirmó su participación en el premio internacional. Sabía que este sería un desafío, pero también una oportunidad para llevar su mensaje de inclusión y empatia a nivel global. En los meses siguientes, Héctor y Diego se prepararon para la ceremonia de premiación, que se llevaría a cabo en una gran ciudad del extranjero. Mientras tanto, la historia de su fundación continuaba atrayendo atención. Más empresas querían colaborar, más voluntarios se llamaban a las actividades, y más familias compartían cómo Somos Iguales había cambiado sus vidas. Una de esas familias era la de Laura, una madre soltera cuyo hijo, Nicholas, tenía una discapacidad motora. Antes de conocer la fundación, Laura había enfrentado constantes rechazos en las escuelas y dificultades para encontrar apoyo para Nicholas. Sin embargo, gracias a los programas de la fundación, Nicholas había encontrado una escuela inclusiva y Laura había recibido apoyo emocional y práctico. Nunca pensé que alguien pudiera entender por lo que pasábamos, le dijo Laura a Héctor en una reunión comunitaria. Ustedes no solo nos dieron esperanza, sino también las herramientas para seguir adelante. Héctor, conmovido por las palabras de Laura, reafirmó su compromiso con la causa. Historias como la de Laura y Nicholas eran el motor que lo impulsaba a seguir. Finalmente, llegó el día de la ceremonia internacional. Héctor, Diego y varios miembros clave de la fundación viajaron juntos al evento. La ceremonia se llevó a cabo en un imponente auditorio, lleno de personas influyentes de todo el mundo. Diego, aunque nervioso, se mantuvo cerca de su padre, encontrando consuelo en su presencia. Cuando llegó el momento de presentar Somos Iguales, Héctor subió al escenario con Diego a su lado. El auditorio quedó en silencio mientras Héctor comenzaba su discurso. Todo esto comenzó con una simple verdad, dijo Héctor,
su voz firme pero cargada de emoción. Todos somos iguales. Puede que tengamos diferentes habilidades, diferentes formas de ver el mundo, pero en esencia, todos merecemos respeto, dignidad y oportunidades. Héctor habló sobre el incidente en el restaurante, sobre cómo ese momento doloroso había sido el catalizador para algo mucho más grande. Luego, se volvió hacia Diego y lo invitó a hablar. Diego, aunque inicialmente tímido, tomó el micrófono con violencia. Hola, soy Diego. Solo quiero decir que, ser amable es importante. Porque cuando las personas son amables, todos somos más felices. Las palabras simples pero profundas de Diego resonaron en el auditorio. El público se levantó en aplausos, emocionado por el mensaje de amor y empatía que representaban Héctor y su hijo. Tras la ceremonia, Héctor y Diego fueron abordados por muchas personas que querían colaborar con la fundación. Representantes de diferentes países expresaron su interés en llevar los programas de Somos Iguales a sus comunidades, ampliando aún más el alcance de su impacto. Entre ellos estaba una mujer llamada Anya, que dirigía una organización similar en Europa. Su historia me ha inspirado profundamente, dijo Anya, estrechando la mano de Héctor. Creo que juntos podemos crear una red global para apoyar a personas con discapacidades y sus familias. Héctor, emocionado por la idea, aceptó comenzar conversaciones para expandir su trabajo a nivel internacional. Sabía que esta era una oportunidad única para continuar construyendo el legado de Diego y transformar más vidas. De regreso a casa, Héctor y Diego fueron recibidos como héroes. Sus amigos, familiares y miembros de la fundación organizaron una celebración para reconocer todo lo que habían logrado. Durante la fiesta, Héctor tomó un momento para reflexionar junto a Andrés, el ciudadano que había estado con ellos desde el principio. Mira lo lejos que hemos legado, Andrés, dijo Héctor mirando a Diego mientras hablaba con algunos niños en la fiesta. Andrés se sintió sonriendo. Todo comenzó con una simple idea. Tratar a los demás con amabilidad. Y mira el impacto que ha tenido. Héctor respiró profundamente, sintiendo una mezcla de orgullo y gratitud. Sabía que el camino no siempre había sido fácil, pero cada desafío había valido la pena. En los meses siguientes, la fundación continuó creciendo. Héctor trabajó estrechamente con Anya y otros líderes para crear una red internacional que compartiera recursos, ideas y apoyo. Mientras tanto, Diego asumió un rol más activo en las actividades de la fundación, encontrando su voz y su propósito en el preciso. Un día mientras trabajaban juntos en una nueva campaña, Diego se volvió hacia su padre. Papá, ¿crees que mamá estaría orgullosa de nosotros? La pregunta tomó a Héctor por sorpresa, pero no tardó en responder. Claro que sí, hijo. Ella estaría muy orgullosa. Todo lo que hacemos es un reflejo de su amor y los valores que ella nos dio. Diego asintió sonriendo. Aunque no recordaba mucho a su madre, sentía su presencia en cada paso que daba junto a su padre. Héctor sabía que todavía había mucho trabajo por hacer, pero también sabía que no estaba solo. Con Diego a su lado y una comunidad comprometida con el cambio, estaban construyendo un mundo donde todos pudieran sentirse valorados y aceptados. Y para Héctor no había mayor recompensa que eso. Con el éxito de la fundación Somos Iguales y su red global en expansión, Héctor y Diego comenzaron a ser vistos como símbolos de cambio y esperanza. La historia de ambos inspiraba a personas de todo el mundo a replantearse cómo trataban a las personas con discapacidades y a reflexionar sobre la importancia de la empatía. Pero con ese reconocimiento también vinieron nuevos desafíos. Un día, mientras Héctor revisaba correos en la oficina de la fundación, recibió un mensaje inquietante. Era de un empresario influyente que cuestionaba la autenticidad de la misión de Somos Iguales. Acusaba a Héctor de utilizar la discapacidad de su hijo como un medio para obtener fama y beneficios económicos. Aunque las palabras eran hirientes, Héctor sabía que, con el crecimiento de la fundación, siempre habría detractores. ¿Estás bien, Héctor? Preguntó Andrés al notar la expresión seria de su amigo. Héctor asintió lentamente,
dejando el correo un lado. Y es solo alguien que no entiende lo que hacemos. No dejaré que eso nos detenga. Sin embargo, las palabras del empresario comenzarán a extenderse en las redes sociales, generando una ola de comentarios divididos. Algunos defendían a Héctor y Diego, mientras que otros comenzaban a dudar de sus intenciones. Héctor sabía que debía actuar rápido para proteger la integridad de la fundación. Diego, aunque no entendía del todo la magnitud de la controversia, notó la preocupación en el rostro de su padre. Papa, ¿por qué estás triste? Preguntó una tarde mientras trabajaban juntos en la oficina. Héctor sonrió débilmente y puso una mano en el hombro de su hijo. No estoy triste, hijo. Solo estoy pensando en cómo hacer que más personas entiendan lo importante que es nuestro trabajo. Diego lo miró fijamente antes de responder. ¿Podemos hablar con ellos? Si les decimos que ser amables es bueno, tal vez cambien. Las palabras de Diego, simples pero llenas de sabiduría, le dieron a Héctor una idea. Decidió organizar un evento público donde él y Diego pudieran hablar directamente con las personas y mostrarles el impacto real de la fundación. El evento se llevaría a cabo en la plaza principal de la ciudad, y estaría abierto a todo el que quisiera asistir. El día del evento, la plaza estaba llena de personas. Había familias con niños, voluntarios de la fundación, periodistas y curiosos que querían escuchar lo que Héctor y Diego tenían que decir. En el escenario, Héctor tomó el micrófono y comenzó a hablar con una voz firme pero llena de emoción. Cuando mi hijo Diego nació, supe que mi vida cambiaría para siempre. Pero lo que no sabía era cuánto me enseñaría él sobre el amor, la paciencia y la fortaleza. Héctor habló sobre los desafíos que enfrentarán como familia y cómo esos mismos desafíos los llevan a creer somos iguales. También compartió historias de personas que habían sido transformadas por la fundación, como Nicholas y Laura, suya experiencia de superación había tocado profundamente a Héctor. Luego invitó a Diego al escenario. Aunque nervioso, Diego tomó el micrófono y miró a la multitud. Hola, soy Diego. Gracias por venir. Solo quiero decir que todos deben ser amables, porque cuando las personas son amables, el mundo es mejor. El público aplaudió con fuerza, conmovido por las palabras de Diego. Muchas personas se acercaron después para agradecerles y expresar su apoyo. Incluso algunos de los críticos más vocales comenzaron a retractarse de sus comentarios negativos. El evento no solo ayudó a restaurar la reputación de la fundación, sino que también atrajo nuevos aliados. Entre ellos estaba Mariana, una conocida periodista que había estado cubriendo la historia de Héctor y Diego desde el principio. Después del evento, se acercó a Héctor con una propuesta. Héctor creyó que su historia merece ser contada de una manera más amplia. Me gustaría escribir un libro sobre ustedes y la fundación, para que más personas puedan aprender de su experiencia. Héctor, aunque inicialmente dudoso, aceptó la propuesta. Sabía que un libro podría ser una herramienta poderosa para inspirar a otros y continuar expandiendo el mensaje de somos iguales. Mientras Mariana trabajaba en el libro, Héctor y Diego continuaron con su labor diaria en la fundación. Diego, quien antes prefería mantenerse al margen, comenzó a involucrarse más en las actividades. Ayudaba a organizar talleres, participaba en eventos y, a su manera, se convertía en un modelo a seguir para los jóvenes con discapacidades. Un día, durante un taller en una escuela local, Diego conoció a un niño llamado Samuel, que también tenía autismo. Samuel, al igual que Diego, enfrentaba desafíos para comunicarse y adaptarse a nuevas situaciones. Pero cuando vio a Diego, sus ojos se iluminaron. ¿Tú también eres como yo? Preguntó Samuel mirándolo con curiosidad. Diego sonrió y asintió. Sí, y está bien ser diferente. Todos somos especiales. Las palabras de Diego tuvieron un efecto profundo en Samuel, quien comenzó a participar activamente en las actividades del taller. Su madre, emocionada por ver a su hijo tan motivado, se acercó a Héctor al final del día. Gracias por todo lo que hacen. Diego le ha dado a mi hijo algo que nunca tuvo antes, esperanza.
Héctor, conmovido por las palabras de la madre, reafirmó su compromiso con la causa. Cada historia como la de Samuel y su familia lo recordaba porque había comenzado este viaje. Finalmente, llegó el día del lanzamiento del libro de Mariana, titulado Somos Iguales. La historia de Diego y Héctor. El evento se llevó a cabo en una librería local, donde decenas de personas se reunieron para obtener una copia firmada y escuchar a los autores hablar sobre el proceso de escritura. Mariana, emocionada por la respuesta del público, presentó el libro con un discurso lleno de gratitud. Escribir este libro ha sido una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. Héctor y Diego me han enseñado que, aunque el mundo puede ser difícil, siempre hay espacio para la empatía y el cambio. Héctor y Diego firmaron copias del libro para los asistentes, muchos de los cuales compartieron como la historia de ambos había impactado sus propias vidas. El libro se convirtió rápidamente en un éxito de ventas, llegando a personas de todo el país y más allá. Con el éxito del libro y el creciente alcance de la fundación, Héctor decidió dar un paso más. Quería asegurarse de que el trabajo de Somos Iguales continuara mucho después de que él y Diego ya no estuvieran al frente. Reunió a un grupo de líderes apasionados y comprometidos para formar un consejo directivo que pudiera guiar la fundación hacia el futuro. Entre ellos estaba Julián, el camarero que había transformado su vida después del incidente en el restaurante. Ahora, como miembro del consejo, Julián trabajaba incansablemente para promover la inclusión y garantizar que Somos Iguales siguiera siendo un faro de esperanza para todos. Mientras reflexionaba sobre todo lo que habían logrado, Héctor sabía que todavía había mucho por hacer, pero también sabía que no estaba solo. Con Diego a su lado, un equipo dedicado y una comunidad que creía en su causa, estaban listos para enfrentar cualquier desafío que viniera. Y para Héctor no había más satisfacción que ver a su hijo florecer en un mundo que ahora entendía y apreciaba sus diferencias. Meses después del lanzamiento del libro, Somos Iguales se había consolidado como una de las fundaciones más reconocidas y respetadas a nivel internacional. El mensaje de inclusión y empatía se extendía como una ola imparable, alcanzando comunidades y corazones en los rincones más inesperados. Héctor y Diego seguían trabajando arduamente, aunque los desafíos y las oportunidades seguían creciendo con la magnitud de su proyecto. Un día, Héctor recibió una invitación inesperada. Era del gobierno nacional, proponiendo formar parte de un consejo consultivo encargado de desarrollar políticas públicas para apoyar a las personas con discapacidades. Era una oportunidad sin precedentes para influir directamente en las leyes y garantizar que miles, incluso millones, de personas fueran tratadas con el respeto que merecen. Héctor sabía que aceptar implicaba más responsabilidades y menos tiempo para dedicar exclusivamente a la fundación. Quería discutirlo primero con Diego. Hijo, me han pedido ayudar al gobierno con un proyecto muy importante. Le dijo Héctor una tarde mientras pasaban por el parque que tanto les gustaba. Diego, quien llevaba en la mano un cuaderno donde dibujaba pequeños bocetos, lo miró curioso. ¿Qué tipo de proyecto? Quieren que los ayude a hacer leyes para que las personas como tú y muchos otros tengan más oportunidades y menos dificultades, respondió Héctor con una sonrisa. Diego pensó por un momento, luego asintió lentamente. Eso suena bien. Pero, ¿podremos seguir trabajando en la fundación? Héctor se arrodilló frente a su hijo y le puso una mano en el hombro. Por supuesto, hijo. Nada cambiará entre nosotros. Seguiremos haciendo esto juntos como siempre. Con la aprobación de Diego, Héctor aceptó la propuesta del gobierno, asegurándose de que su nuevo rol no interferiera con su dedicación a la fundación. Mientras Héctor comenzaba a trabajar en el consejo, Diego asumió un rol más activo en Somos Iguales. Aunque al principio se sentía nervioso, Andrés y otros miembros del equipo lo alentaron y lo apoyaron en cada paso. Diego comenzó a liderar pequeños talleres para niños y jóvenes con discapacidades, compartiendo su experiencia y mostrando que, con amor y apoyo, todos podían superar sus propios desafíos.
Uno de esos taleres tuvo un impacto especial en un niño llamado Emiliano, de apenas 8 años. Emiliano, que también tenía autismo, había sido víctima de bullying en su escuela y se sentía completamente aislado. Cuando asistió al taller de Diego, algo cambió en él. Diego es como yo, pero no tiene miedo, le dijo Emiliano a su madre después del taller. Tal vez yo también pueda ser valiente. Las palabras de Emiliano llegaron hasta Diego, quien al escucharlas, sintió una mezcla de orgullo y responsabilidad. Sabía que, aunque no siempre se sentía seguro de sí mismo, su esfuerzo y su ejemplo podían hacer una diferencia enorme en la vida de otros. Mientras tanto, en el Consejo Consultivo, Héctor trabajaba incansablemente para proponer iniciativas que protegieran los derechos de las personas con discapacidades y promovieran su inclusión en todos los ámbitos de la sociedad. En una de las reuniones, presentó un proyecto ambicioso para mejorar el acceso a la educación inclusiva. La educación es la base de todo, dijo Héctor a los demás miembros del Consejo. Si les damos a estos niños las herramientas que necesitan para aprender y crecer, estamos invirtiendo en un futuro más justo y equitativo para todos. Aunque algunos miembros del Consejo inicialmente mostraron resistencia, la pasión y los argumentos sólidos de Héctor terminaron convenciendo a la mayoría. El proyecto fue aprobado y se inició un plan piloto en varias escuelas del país. De regreso en la fundación, Julián continuaba demostrando su compromiso con la causa. Había asumido un rol clave en la gestión de eventos y en la capacitación de nuevos voluntarios. Aunque todavía cargaba con la culpa por sus acciones pasadas, utilizaba esa experiencia como una lección para educar a otros sobre la importancia del respeto y la empatía. En una ocasión, Julián organizó un evento para reunir a familias de niños con discapacidades y crear una red de apoyo entre ellas. Durante el evento, tomó el micrófono y compartió su propia historia. Hace algunos años yo era una persona ignorante y arrogante. Juzgaba a los demás sin entender por lo que estaban pasando. Pero gracias a Héctor, Diego y esta fundación, aprendí que la verdadera fuerza está en la bondad y la comprensión. Sus palabras fueron recibidas con aplausos y, más importante, con una aceptación que le dio a Julián la fuerza para seguir adelante. Mientras tanto, el proyecto piloto de educación inclusiva que Héctor había impulsado comenzó a mostrar resultados prometedores. Los niños con discapacidades que antes habían sido excluidos o marginados ahora tenían acceso a recursos y apoyo que les permitían prosperar en sus estudios. Las historias de éxito llegaron a oídos de Héctor y Diego, quienes no podían estar más orgullosos del impacto de su trabajo. Uno de esos casos fue el de Sofía, una adolescente con parálisis cerebral que había estado luchando por encontrar una escuela que aceptara su condición. Gracias al proyecto de educación inclusiva, Sofía no solo fue aceptada en una escuela, sino que también recibió apoyo adicional para seguir sus sueños de convertirse en escritora. Gracias a ustedes, ahora sé que puedo hacer cualquier cosa que me proponga, lo escribió Sofía Héctor en una carta que lo conmovió profundamente. Sin embargo, a pesar de todos los avances, Héctor sabía que todavía quedaba mucho por hacer. El crecimiento de la fundación y su nuevo rol en el consejo significaban que tenía menos tiempo para estar con Diego, algo que le preocupaba profundamente. Decidió tomarse un fin de semana libre para pasar tiempo de calidad con su hijo y reconectarse con lo que realmente importaba. Padre y hijo se fueron juntos a una pequeña cabana en las montañas, lejos del bullicio de la ciudad. Ali, Pyron horas caminando por los senderos, pescando en un lago cercano y simplemente disfrutando de la compañía mutua. Una noche mientras observaban las estrellas, Diego le hizo una pregunta que Héctor no esperaba. Papa, ¿crees que mamá estaría feliz con todo lo que hacemos? Héctor sintió un nudo en la garganta, pero respondió con sinceridad. Estoy seguro de que estaría muy orgullosa de ti, hijo. Todo esto la fundación, el consejo, las vidas que hemos tocado. Y es porque ella nos enseñó a amar y cuidar a los demás. Diego sonrió, satisfecho con la respuesta, y Héctor supo en ese momento que estaban en el camino correcto. Cuando regresaron de las montañas,
Héctor y Diego estaban más motivados que nunca para continuar su labor. Con cada desafío que enfrentaban, también legaban nuevas oportunidades para crecer y hacer una diferencia. Héctor sabía que no podía hacerlo todo solo, pero también sabía que, con Diego a su lado y una comunidad que compartía su visión, no había límite para lo que podían lograr. La fundación Somos Iguales seguía expandiéndose, pero más importante aún, seguía transformando corazones y mentes, una historia a la vez. El impacto de Somos Iguales continuaba creciendo a pasos agigantados. La fundación no solo era reconocida en el país, sino también en el extranjero, donde su mensaje de inclusión y empatía había inspirado movimientos similares en varias partes del mundo. Héctor y Diego se habían convertido en embajadores del cambio, aunque siempre mantenían los pies en la tierra, recordando que su misión no era el reconocimiento, sino mejorar las vidas de los demás. Un día, Héctor recibió una invitación para participar en una cumbre internacional de líderes comunitarios que se celebraría en Ginebra. El objetivo del evento era compartir historias de éxito y estrategias para abordar los desafíos sociales en todo el mundo. Héctor sabía que esta era una oportunidad única para mostrar el impacto de Somos Iguales en un escenario global, pero también entendía que significaba estar lejos de casa por varios días. Diego me han invitado a hablar en una conferencia muy importante. Le dijo Héctor mientras desayunaban juntos. Diego, que estaba disfrutando un tazón de cereal, levantó la mirada. ¿Ir contigo? Héctor sonrió. Me encantaría que vinieras, pero será un viaje largo y habrá muchas reuniones. Quiero asegurarme de que te sientas cómodo. Diego pensó por un momento antes de responder. Quiero ir puedo decirles que todos deben ser amables. Héctor rió suavemente, admirando la simplicidad y el poder del mensaje de su hijo. Sabía que la presencia de Diego no solo enriquecería la experiencia, sino que también sería una inspiración para todos los asistentes. El viaje a Ginebra fue una experiencia completamente nueva para Diego. Aunque inicialmente se sintió abrumado por el ajetreo del aeropuerto y el cambio de ambiente, la paciencia y el apoyo de su padre y Andrés lo ayudaron a adaptarse. Cuando finalmente llegaron al centro de convenciones donde se celebraba la cumbre, Diego se sorprendió al ver la cantidad de personas de diferentes culturas y países reunidas en un solo lugar. La presentación de Héctor estaba programada para el segundo día de la cumbre, y mientras repasaba su discurso, Diego exploraba el lugar acompañado por Andrés. Durante uno de sus paseos, Diego conoció a un grupo de jóvenes que también estaban participando en el evento como parte de un programa de liderazgo juvenil. ¿Quién eres? Le preguntó una de las jóvenes, una chica llamada Amara, con curiosidad. Soy Diego, respondió él con timidez, pero luego agregó con más confianza. Mi papá y yo ayudamos a las personas a ser amables. Amara sonrió. Eso suena increíble. ¿Quieres contarnos más? Diego, motivado por el interés de los jóvenes, comenzó a hablar sobre Somos Iguales y cómo trabajaban para ayudar a las personas con discapacidades. Aunque sus palabras eran simples, el grupo quedó impresionado por su sinceridad y pasión. Cuando llegó el momento de la presentación de Héctor, el auditorio estaba lleno. Personas de diferentes culturas y contextos esperaban escuchar las historias de los líderes comunitarios invitados. Héctor subió al escenario acompañado por Diego, lo que inmediatamente llamó la atención de la audiencia. Buenos días a todos. Es un honor estar aquí hoy, comenzó Héctor, su voz proyectando confianza y calidez. Quiero compartir con ustedes una historia, pero no es solo mi historia. Es la historia de mi hijo Diego y de cómo juntos aprendemos que nuestras diferencias son nuestra mayor fortaleza. Héctor habló sobre el incidente en el restaurante que había dado origen a Somos Iguales. Describió los desafíos y las victorias que habían enfrentado como familia y como fundación. Luego invitó a Diego a compartir algunas palabras. Diego tomó el micrófono con una sonrisa tímida, pero su voz era clara y firme. Hola, soy Diego. Quiero decirles que ser amable es muy importante. Cuando las personas son amables, todos podemos ser felices juntos.
La audiencia ese levanto en aplausos, conmovida por la autenticidad de Diego. Para muchos, sus palabras simples pero llenas de verdad fueron un recordatorio de que el cambio comienza con actos pequeños pero significativos. Después de la presentación, Héctor y Diego fueron abordados por varios asistentes que querían colaborar con Somos Iguales. Entre ellos estaba una representante de una organización internacional que trabajaba con niños refugiados. Ella expresó su interés en implementar programas de inclusión inspirados en la fundación. Héctor, su historia nos ha mostrado que, con empeño y dedicación, podemos superar cualquier barrera. Creo que juntos podemos hacer una diferencia en mayor, dijo la representante. Héctor siempre abierto a nuevas oportunidades para expandir el impacto de su trabajo, aceptó iniciar conversaciones para explorar la colaboración. Sabía que este era solo el comienzo de algo mucho más grande. De regreso a casa, Héctor y Diego fueron recibidos por una comunidad emocionada por escuchar sobre su experiencia en la cumbre. La Fundación organizó un evento especial para compartir los aprendizajes del viaje y agradecer a todos los que habían apoyado su causa desde el principio. Durante el evento, Héctor tomó un momento para reflexionar en voz alta. Hace años, nunca imaginé que un momento tan difícil como el que vivimos en ese restaurante se convertiría en el catalizador para todo esto. Pero aquí estamos, gracias a cada uno de ustedes y a la fuerza que Diego nos ha dado. Este no es el final, es solo el comienzo. La audiencia estalló en aplausos, y Diego, quien estaba sentado a su lado, levantó la mano tímidamente para hablar. Gracias por ser amables conmigo y con todos. Seguimos siendo amigos. Sus palabras fueron recibidas con una ovación, y Héctor no pudo evitar sentir un profundo orgullo por su hijo. Con el tiempo, Somos Iguales se convirtió en un modelo global para la inclusión y la empatía. Las historias de transformación seguían legando, y cada una era un recordatorio del impacto duradero del trabajo de Héctor y Diego. Un día, mientras caminaban juntos por el parque, Diego miró a su padre y le hizo una pregunta inesperada. Papa, ¿crees que hemos ayudado a muchas personas? Héctor lo miró con una sonrisa y asintió. Sí, hijo, hemos ayudado a muchas personas. Pero lo más importante es que hemos aprendido a ser mejores personas nosotros mismos. Diego sonrió, satisfecho con la respuesta, y Héctor supo en ese momento que todo el esfuerzo había valido la pena. Y esa noche, Héctor escribió en su diario, algo que solía hacer para reflexionar sobre su día. Querida vida. Hoy miró hacia atrás y vio lo lejos que hemos legado. Cada desafío, cada lágrima y cada victoria nos ha llevado a este momento. Diego me ha enseñado que, aunque el mundo puede ser un lugar difícil, también puede ser hermoso si elegimos ver lo mejor en los demás. Seguiremos adelante, construyendo un futuro donde todos son valorados y aceptados. Con gratitud, Héctor. Cerró el diario y miró a Diego, que dormía profundamente en su habitación. Sabía que su misión no había terminado, pero también sabía que, juntos, podían enfrentar cualquier cosa que viniera. Y así, Héctor y Diego continuaron su viaje, demostrando que la bondad y la empatía tienen el poder de transformar no solo vidas individuales, sino también el mundo entero.